Malaysia is now one of the top medical destinations globally, welcoming over 1.6 million healthcare travelers. Malaysia was ranked number 1 medical tourism destination in the world. Not Thailand, not Singapore, but us. 1.6 million people flew here for treatment. Malaysia sekarang diakui sebagai destinasi medical tourism nomor 1 dunia. Nak asyik bandingkan Malaysia dengan negara luar je. Tapi tahu tak, dalam bidang perubatan, kita sebenarnya adalah world leader. Hai semua, cikgu di sini. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang kembali di RJ MALINDO, channel yang sentiasa berkongsi info menarik, fakta terkini dan kisah inspirasi dari Malaysia dan negara serantau. Kali ini kita nak bincangkan satu perkara yang memang membanggakan, iaitu bagaimana Malaysia berjaya mencuri perhatian dunia dalam bidang kesihatan. Bukan sahaja rakyat tempatan mendapat manfaat, malah semakin ramai pelancong dari luar negara sanggup datang ke Malaysia semata-mata untuk mendapatkan rawatan perubatan. Lebih membanggakan lagi, Malaysia turut menerima pengiktirafan sebagai Malaysia World Leading Healthcare Tourism, satu pencapaian yang membuktikan sistem kesihatan negara ini berada pada tahap bertaraf dunia. Jadi, apa sebenarnya yang membuatkan ramai orang begitu yakin dengan perkhidmatan kesihatan di Malaysia? Jom kita kupas bersama di RJ MALINDO. So most of us think Malaysia's healthcare is pretty good. But just how good are we? Here's the reality. Malaysia is now one of the top medical destinations globally, welcoming over 1.6 million healthcare travelers in 2024 alone and generating more than 2.7 billion ringgit in revenue. Patients from across the region are choosing Malaysia for its quality healthcare, internationally recognized specialists, competitive treatment costs, modern medical technology, and seamless patients' experience. As a leading destination for medical tourism, Malaysia continues to attract patients seeking world-class treatment and personalized care, plus trusted healthcare outcomes. As medical tourism continues to grow, demand isn't just for hospitals. It actually creates opportunities for medical specialists, clinics, dental practices, aesthetic centers, rehabilitation providers, healthcare-related businesses, even senior living, retirement homes, assisted livings, retail, as well as accommodations and residences. Why? Because this is nearest to the point of care that is actually matters. And yes, KL Wellness City, opening by end of 2026, has all this because it's an integrated township. And that's why location matters. Being part of a healthcare ecosystem places your practice closer to the patients, the professionals, and services that drive the industry forward. This is what we refer to as a 360-degree ecosystem. Have your private clinic, have your private practice, have your private medical center, but grow together with us. Grow together with KL International Hospital within KL Wellness City. At KL Wellness City Medical Suites, you are well positioned within a township designed carefully around healthcare, wellness, and medical tourism. So if you are looking to expand your practice, where one of Malaysia's fastest growing industry is headed to, KL Wellness City Medical Suites is an opportunity worth considering. It's ready now for you to do site visit, and we welcome you to build your business and clinical legacy at KL Wellness City. Everyone talks about visit Malaysia for holidays, but nobody talks about why 1.6 million people flew to Malaysia for surgery. This will change how you see Malaysians' healthcare. Hi, I'm Nigel, a trading buddy. We always say our healthcare is okay lah, nothing special, right? But in 2025, Malaysia was ranked number 1 medical tourism destination in the world. Not Thailand, not Singapore, but us. 1.6 million people flew here for treatment. They spent 2.72 billion. That's 21% more than a year before. Why? Our doctors are world-class and our prices way cheaper. Heart surgery in America, hundreds of thousands. Here, a fraction. Cancer treatment, heart surgery, fertility, all world-class. Even investors see it. Malaysia has Sunway Healthcare as their biggest IPO in 9 years. 2.86 billion raised. Share jumped 38% in day 1. The government declared 2026 as Malaysia Tourism Year. The target 12 billion by 2030. Our hospitals aren't just okay lah, they are world class. If you haven't signed up on Mumu yet,
Use my link in the bio and enter my code when you deposit to unlock extra 100 ringgit reward. Send this to a friend who always think Malaysia healthcare is just lao ya. Tell them the world is actually coming here for treatment. And lastly, remember the trend is a friend. See you in the next one. Bye. Every year, over 1 million foreigners fly here, not for holidays, but for hospitals. In 2023, Malaysia's healthcare tourism brought in 2.25 billion ringgit, and by 2024 it hit 2.72 billion ringgit, making healthcare one of our biggest hidden exports. The biggest group is Indonesians. Nearly 700,000 Indonesians came here for treatment, more than all the other countries combined. And in Penang, some hospitals earn most of their medical revenue from Indonesian patients. Other medical tourists come from Singapore, China, the Middle East, and even Australia. And they come here not just for price, but for trust and comfort. Indonesians tend to believe our doctors more than their own, and Singaporeans cross the border for dental and IVF at half the cost. Patients from the Middle East choose Malaysia because hospitals here are halal friendly and English speaking. And it also helps that families can recover in Penang, Langkawi or KL while turning treatment into a family holiday. And maybe that's why Malaysia was crowned Destination of the Year at the International Medical Travel Journal Awards, and that puts us ahead of Singapore, Thailand and India. So to the world, Malaysia isn't just food and beaches. We're actually their hospital, and a multi-billion ringgit export is hiding in plain sight. Di RJ Malindo, kita dapat lihat bahawa kejayaan Malaysia dalam sektor pelancongan kesihatan bukanlah sesuatu yang berlaku secara kebetulan. Ia adalah hasil daripada usaha yang berterusan dalam meningkatkan mutu hospital, kemudahan moden, teknologi perubatan serta kepakaran doktor dan tenaga kesihatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Tidak hairanlah semakin ramai pelancong dari Indonesia, Singapura, Timur Tengah, China, Australia, malah dari negara-negara Eropah memilih Malaysia sebagai destinasi mendapatkan rawatan. Mereka bukan sahaja berpuas hati dengan layanan yang mesra dan profesional, malah turut memuji proses rawatan yang cekap, kemudahan hospital yang lengkap, serta kos rawatan yang lebih berpatutan berbanding beberapa negara lain. Pengiktirafan sebagai Malaysia World Leading Healthcare Tourism menjadi bukti bahawa Malaysia benar-benar serius dalam membangunkan sistem kesihatan yang berkualiti tinggi. Kepercayaan masyarakat antarabangsa terhadap hospital-hospital di Malaysia terus meningkat dari tahun ke tahun. Kejayaan ini juga menjadi contoh yang sangat baik kepada negara-negara lain bahawa pelaburan dalam sektor kesihatan bukan sekadar meningkatkan kesejahteraan rakyat, malah mampu menarik pelancong, merancakkan ekonomi dan mengangkat nama negara di mata dunia. Malaysia membuktikan bahawa apabila kemudahan moden digabungkan dengan tenaga pakar yang berkualiti serta layanan yang mesra, hasilnya ialah satu sistem kesihatan yang diyakini oleh masyarakat antarabangsa. Nak asyik bandingkan Malaysia dengan negara luar je. Tapi tahu tak, dalam bidang perubatan, kita sebenarnya adalah world leader. Hai semua, cikgu di sini. Ramai orang ingat yang hospital kita ni sesak, servis kita lambat. Tapi realitinya, dunia pandang tinggi pada sistem kesihatan kita ni tau. Jadi kenapa Malaysia diiktiraf sebagai peneraju dunia dalam pelancongan perubatan hospital bagi tahun 2025? Yang pertama, kita dapat pengiktirafan di Global Health Asia Pacific Awards 2025. Kita menang gelaran Hospital Medical Tourism Destination of the Year. Peringkat global tau. Yang kedua, kita juga ada credibility profesional dan teknologi yang setanding negara maju. Ketiga, dan yang paling penting sekali, kos kita jauh lebih kompetitif. Kualiti world class, harga rakyat common bagi pelancong asing. Ini bukan setakat rawatan, ini adalah penggerak ekonomi yang baru. Portfolio Kementerian Kesihatan kita memang fokus pada kualiti penjagaan dan keselamatan pesakit. Sebab tu bila orang tanya, kenapa Malaysia? Jawapannya sebab kita ada kepakaran yang sebenarnya. Faham dulu, baru cerita. Bye. Malaysia sekarang diakui sebagai destinasi medical tourism nomor 1 dunia. Bayangin aja, setiap tahun lebih dari 500.000 pasien dari luar negeri datang untuk berobat ke sana, terutama dari Asia. Kenapa bisa seramai itu? Karena fasilitas kesehatannya modern banget. Salah satu contohnya adalah Prince Court Medical Center yang terkenal karena layanannya mulai dari IVF sampai perawatan luka bakar. Kualitas medisnya tinggi, tapi biayanya justru jauh lebih terjangkau dibanding negara lain, misalnya Singapura. Kenapa orang-orang have di Indonesia kalau berobat lebih milik ke Penang, Malaysia? Sini gue jelasin. Pernah dengar gak lo daerah khusus buat berobat atau biasa disebut medical tourism? Ya di sini tempatnya, Penang, Malaysia.
Gue pas nyampe kemari ketemu orang Indo, langsung ditanya, mau berobat bang? Gue jawab aja, kagak, mau jalan-jalan aja. Karena rata-rata orang Indo kalau kemari itu buat berobat, minimal banget medical check up dah. Lu bakalan dengan gampangnya nemuin orang Indo di rumah sakit yang ada di sini. Bahkan rumah sakitnya sendiri nyediain translate bahasa Indonesia khusus buat warga Indonesia. Alasan orang-orang pada berobat ke Penang itu jelas. Satu, soal harga lebih murah 30-50% daripada Jakarta atau Singapura. Yang gue denger juga kalau lu MCU di sini keluar hasilnya itu cepet, kagak kudu nunggu berhari-hari. Kedua, aturan biayanya itu jelas. Ada batas tarif minimal dan tarif maksimal. Kagak tiba-tiba diketok jadi 1 miliar harganya. Kagak, udah ada porsi maksimalnya jadi tinggal sesuaiin budget aja. Yang ketiga, trust orang-orang terhadap dokter yang ada di sini itu juga tinggi banget. Bahkan Malaysia itu jadi top global medical tourism ngalahin Singapura. Gokil. Dan yang keempat, rumah sakit di sini itu lebih pragmatis. Jadi kagak berlebihan. Kalau sakit A dibilang A, kalau sakit B dikata B. Istilah kata itu enggak over treatment lah. Dan masih banyak lagi. Kira-kira lo pada mau berobat ke Penang apa kagak? One thing that could genuinely improve Malaysia's healthcare system is something called electronic medical records, EMR. In Malaysia, just within the Klang Valley itself, hospitals like HTA or HKL, so you can sometimes still see doctors handwriting patients' notes, or eventually also trying to decipher and interpret another doctor's handwriting of the patient's note itself. All this time could have been better spent on patient care. And the thing is, Malaysia wasn't behind in this space. All the way back in 1999, Hospital Selayang already became Malaysia's first paperless hospital with an electronic medical records system. However, as the system aged and not every workflow became fully integrated, paper records gradually became part of the workflow again. Fast forward to 2026, after 27 years since Malaysia has first introduced its first paperless hospital, we only have 22 out of 151 government hospitals that have fully implemented EMRs, which is around 14.57%. The latest vision that was introduced by the Ministry of Health is something called One Citizen, One Record, where a patient's medical history can follow them seamlessly across different healthcare facilities in the country itself. And to be fair, there has been progress. The government has begun expanding digital systems across primary care with a growing number of clinic Kesihatan now integrated into digital platforms. But in many government hospitals today, paper files are still very much the daily practice. The current target of this vision is to fully digitalize all government hospitals by 2030, which is less than 4 years from now. Do you think we can do it? Sahabat RJ Malindo, daripada apa yang kita bincangkan hari ini, jelas bahawa kejayaan Malaysia dalam bidang kesihatan bukan sahaja membawa manfaat kepada rakyat tempatan, malah turut mendapat pengiktirafan dunia. Ramai pelancong luar negara datang ke Malaysia kerana yakin dengan kualiti rawatan, kemudahan hospital yang moden serta layanan yang profesional dan penuh prihatin. Semoga kejayaan ini menjadi inspirasi kepada lebih banyak negara untuk terus memperbaiki sistem kesihatan masing-masing. Apabila sesebuah negara mengutamakan kualiti perkhidmatan kesihatan, manfaatnya bukan sahaja dirasai oleh rakyat, malah turut meningkatkan kepercayaan masyarakat antarabangsa. Terima kasih kerana terus menyokong RJ Malindo. Jangan lupa tinggalkan komen tentang pandangan anda, tekan butang like, kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan subscribe RJ Malindo supaya anda tidak terlepas lagi perkongsian menarik selepas ini. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.